So do you mean that this file are programmed right now and those functions just created in the mover folder? So just brief. What's a level folder do? Don't go line by line. Just what overall this file do. I mean the model, not mover, model. So the belong to function is a function that is already exist in the Laravel language, or it is just created. Listen to me. I understand what it does, but is it a function that exists already in the language, or we just created or something like that? Good, now you get me.
So, in this file, tell me the functions that already are created because I need to know. In this file, tell me the functions that are already Laravel functions. In this file, you will tell me the functions that are already Laravel functions.
Hello, hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello. Can you hear me, Claude Arman?
Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hey, can you hear me now? How are you, my friend? Can you hear me? Arman. Yes, Arman. 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 Can you hear me, my friend? So I want to study these functions. Can you tell me where? Hello, hello. Hello. Hello, hello. Can you hear me now? Okay. So I want to study those functions, and can you tell me where to know those functions that belong to Laravel? You can make me a list if you want, okay, of all the functions in Laravel, at least the most important ones. نعم ما نقدرش نجي. I am learning Laravel, okay? So I am making this application, and now I am working my database with Laravel and MySQL. But because I don't want for real study tutorials and do nothing, because when I study tutorials, I just when I try to use them, what I learned, it just I go back again to study and practicing. So now I just practice. I'm there studying. If I encounter something I don't understand, I just ask ChatGPT or try to search it on YouTube or something like that. Now I just discover that there is functions in Laravel in my in a file that ChatGPT gave me, so I can relate with other tables. Now I am just exploring those functions and see if those functions are used only in models. Now I discover what is models and going like that, step by step, step by step, step by step, until I learn Laravel like this.
I'm trying to make a school application, a real school application for a real school. I hope I don't mess up. Are you a web developer? نعم. انتظر. انتظر. واحد لا فكرة بحال واحد ميني ابليكاسيون اخرى. I am not writing the code with AI. I'm not doing that. I am just like see what AI give me, search for it, confirm it, and then and then like put it on my code. Okay, but I don't or put something I don't understand. I go line by line. And you are right. I am with you with that. It just because it's a new topic for me, and I want help to study. So I just like try to learn along. Uh, but if you have a way that you can advise me to do to learn Laravel faster, I am open ears. Just tell me, man. I like advices and I like advices from people that know best. Are you a developer? Bakit ano? Ano mali ka? O ano? Bakit isa? Bak. Okay.
عرفتها. زاف بزاف. ديروها بالعين، تختار ديك الزيادة اللي كتفشل تاعها. واه بزاف الفلوس. واه ويلينا ماشي. ما عرفتش واش كيخليو هادوك لي زابليكاسيون واخا كانوا سميتو فيهم هاد الفيروس. بني اساسا قبيله وانا
So this function is used to check if the user has put ID or put name or put last name or parent phone number or yes, yes, that's what I meant. So the function will check one of the field. Like if I put a phone number, hello, hello. Yes, that's what I meant. Yes, that's what I meant. I think that's Laravel. That's this function. Like if I put CAN, it will search until it finds the CAN, right? Whenever you put there. That's what this function means. So he what it means? Okay, let me understand something. Why it's I write 11 point ID or parents and their parents and telephone CAN. I didn't put parents point ID. I really need to understand this before I move on because it's I think it's an important thing. So explain to me what is or where has this function. I want to understand it.
I think I got it. Okay. So whenever you want to search in another table, you need to use or where has. That's it. Oh, I get it. So or where for the same table, right? And or where has for another table. Is it right now? Oh, this is really hard, you know. I didn't expect to encounter function in Laravel already built for that, but I think it's logical. So you can treat it's like using SQL without using SQL. It's like doing the job here without coding with SQL, right? Okay, one last thing. Are there function ones like three parameters? Like what parameters this or where has needs? Good, good. I like it. Now I want to understand this function query. From where did you get this function query? Is it Laravel function or you just make it? But I think it's Laravel function, right? No, no, no. Thank you. I got it. Finally, I understand. I understand. So there is so many fun. Okay, now I want you to give to like guide me to documentation or something like that, or someone that explain those functions. I think they have a name. You said it, a loricant or something like that. I want to study them.
วันนี้กันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ هزار هزار راه ماماكم ما كيجيوش معاهم. ماماكم ما كيجيوش معاهم. كنت قلتها لها. سيروا خرجوا سيروا. انا راه حيدت من حداكم. Yes, but let me understand it first, okay? Is it like if there is a student that names Mahmoud and the it's like it's storage in that index, and when I search again Mahmoud it will appear. Is it that? Yes, but I don't think they will need it because in the search they will search, I think, for the students in a long time, so they will don't research like we do. Search YouTube, search we search it a lot. No, I think they research for a specific person in a long time. I think I don't need it
because they will not search Mahmoud 1,000 times a day or 10,000 times a day. It will search only one time in 3 months or something like that. One time in the month. You know what I saw? Help, help! Uh, First, before going to details, tell me what it does. Like, just explain it without any code. Just explain me what it does. Okay then, my friends, so now we know about migrations and how we can use them to create database tables for specific data resources. But once we've done that, how do we then... Hey everyone! Today, let's quickly dive into what a controller is in Laravel. In Laravel, a controller is a key component that handles the logic of your web application. It acts as a middleman between the model, which handles the data, and the view, which is what the user sees. Controllers organize user requests received via routes,
process these requests by potentially utilizing models, and send back the appropriate responses, often as views. This setup keeps your code clean and organized, making it easier to manage as your app grows. Essentially, controllers are the brains behind the operations, directing traffic and ensuring everything runs smoothly. Stay tuned. Hey everyone! Today, let's quickly dive into what a controller is in Laravel. In Laravel, a controller is a key component that handles the logic of your web application. It acts as a middleman between the model, which handles the data, and the view, which is what the user sees. Controllers organize user requests received via routes, process these requests by potentially utilizing models, and send back the appropriate responses, often as views. This setup keeps your code clean and organized, making it easier to manage as your app grows. As हम थोड़ा कंट्रोलर की जो बेसिक सिंटैक्स है वो हम थोड़ा देख Okay then gang, so in this lesson I want to talk a little bit about how Laravel likes to structure applications using something called MVC architecture, which you might have heard of. Now MVC stands for Model View Controller, and it's a really popular way to structure an application in general, not just Laravel apps. And it basically advocates for splitting your application up into three main modular parts. Models, which represent the data layer of your application, views, which are the presentation of your application and what your users ultimately see and interact with in a browser, and controllers, which is kind of the glue between those layers, which contains all the logic needed to handle requests, interact. I have a question that is I am curious about. So I will use React for my front end, okay, and for Laravel for my backend. So, is it okay or not? This just answer me simply, please. Good. So controllers interact with the database, okay? Models interact with the database, but controllers interact with the view. That means it interact with the front end. So how will React interact with my controllers in Laravel? So do I need to program my controllers so React can use them? Now we are. I am understanding. Thank you. Okay, we are understand. So for now, I need to program my controllers. Is it okay to just program them? Okay. Now, what I need, I want you to give me an example. Not example, but I want to understand why. Because controllers, I can program my function to like models, right? Why then I use models and just program in controllers? That's what's confused me. I understand models fetch the database from fetch the database, okay, with some condition,
And we can do condition in controllers. So what is the limits? I need to understand this too, because I am a little bit stuck here to understand what's the difference between models and controllers. with a model to do something and return a review as a response. And by splitting the application into these different parts, it allows us to keep the code more clean, modular, more organized, and easier to update or scale in the future. Now, we've already seen models and views in the course so far, and in a way, we've kind of seen what a controller does as well, in that we've handled requests to certain routes within the web routes file by responding with a view which gets sent to the browser. And sometimes we've injected data into the view as well. So these handler functions hooked up to these routes are essentially controller functions. And in our case, the amount of logic in these functions is at the moment very small, but as your application grows, you'll be adding more and more logic within these functions to do things like maybe validate user input, save records to a table using a model, or maybe fetch records from a table according to some criteria. So before long, the functions can get pretty complex and large, and this routes file might end up getting really big and hard to navigate or update, especially when you start working with multiple data models and a lot of different routes and tables and stuff. So it would be nicer if we could keep this routes file clean and lean and then relocate the handler functions into a separate file. And that's essentially what we'd be doing if we made a controller. We'd be keeping the routes defined in this file, but we'd be moving the handler functions and the logics within them to a controller file. And we typically have a different controller for each different resource or data model. For example, we have a Ninja model and we'll have a bunch of routes which interact with that model. So we'd make a Ninja controller to handle all the logic for those routes and that model, whether it be to fetch all the ninjas and return a view with them, or to validate user input to save any record to the or maybe fetch records from a table according to some criteria. So before long, the functions can get pretty complex and large, and this routes file might end up getting really big and hard to navigate or update, especially when you start working with multiple data models and a lot of different routes and tables and stuff. So it would be nicer if we could keep this routes file clean and lean and then relocate the handler functions into a separate file. And that's essentially what we'd be doing if we made a controller. We'd be keeping the routes defined in this file, but we'd be moving the handler functions and the logics within them to a controller file. And we typically have a different controller for each different resource or data model. For example, we have a Ninja model and we'll have a bunch of routes which interact with that model. So we'd make a Ninja controller to handle all the logic for those routes and that model, whether it be to fetch all the ninjas and return a view with them, or to validate user input to save any record to the ninjas table. All those handler functions for the Ninja model will live in that Ninja controller. And then in the future, if we have other data models we interact with, we'd create another controller for that, which interacts with that data and returns views to the user. So then, that's what we're going to be doing in this lesson. We're going to be making a Ninja controller to handle any requests involving the Ninja model. Alright then, so the first thing we need to do is make a Ninja controller, and we can do that easily by using Artisan. So open up your terminal, and you want to type PHP Artisan, and again we're going to use the make command, then a colon, and this time controller, to say we want to make a controller file. After that, add a space, and we're going to call this Ninja controller. So this is a naming convention in Laravel. We use the model name followed by the word controller. Okay, so press enter, and then hopefully in a second you should have a new controller file generated for you. You're going to find that controller file in the app folder, then in the HTTP folder, and then within that the controllers folder. So you can see mine right here called Ninja Controller.php, and inside that you can see we've got a class called Ninja Controller which extends the controller class. So it's inside this class we define all the handler functions for different routes which concern the Ninja model, and those functions generally adhere to a naming convention within Laravel as well. So what we're going to do first is just create all those standard handler functions now using that naming convention, and then as we progress through the series we'll be fleshing those functions out to add more functionality to the application. Right then, so I'm actually just going to paste in these functions with comments, and then I'll walk you through each one. So then the first one is a function called index, and we'd use this to handle a get request to just /ninjas in the case of the Ninja resource. If it was a different resource, then it would be / and then probably whatever the model was, for example, blogs or vacancies, etc. And inside this index function, we typically fetch all the records for that resource and maybe pass them into a view, an index view, which we then return. All right, so next up we've got a show function, which takes in an ID variable as an argument. So this handler function is to respond to get requests to /ninjas /ID, where the ID is a wildcard and represents the ID of a ninja that we want to pass into a view. We typically fetch that record inside this function and then pass it into the show view, which we then return. The third one is called create, and that would handle get requests to the path /ninjas /create, and as a response, it would send back the create view, which would normally have a web form on it that a user might fill in. Now, all of these three routes we've already actually set up in the routes file, and we can see those if we open that file up. So the first one, handling a get request to /ninjas, which returns the index view in the ninjas folder, is right here, and it passes some ninjas data into that view as well. So this function right here would actually be that index function in the controller. Next, we've got the route for a get request to /ninjas /create, and that returns the create view, and this function would be the create function in the controller. Then finally, we've got a route for a get request to /ninjas /ID, where the ID is a wildcard, and currently we return the show view and pass that ID into the view itself, and this function would be the show function within the controller. Now, obviously, in each case, we'd have different logic within the functions. For example, in the first one, now we'd instead get a list of all the
route, for example, for a single ninja, we'd fetch that ninja from the database table and we'd inject that into the show view. So then, let's for now copy one of these over into the controller file and update it, and then we'll come back to the routes file when we're done and hook the rest of these routes up to the controller as well. So then let's start with this one right here. So this is for the index function to grab all the ninjas and return a view with those ninjas included. So I'm going to grab all of this logic inside here. In fact, I'm not. I'm going to delete this because we don't need to grab or rather make up the ninjas anymore. We need to get them from the database. So instead, I'm going to just cut this thing right here, and then I'm going to go to the controller file. I'll delete this comment right here, and I'm going to paste this in. Now, we no longer need this greeting, because we're not using that greeting in the view anymore, but we still need this ninjas thing that we pass into the view, only now we don't have any ninjas. But we can use the ninja model, to grab all the ninjas now and pass them in. So, how can we do this? Well, we're going to create a ninjas variable, and we're going to set that equal to ninja, which is the ninja model. I'm going to click on this, and it should automatically use that namespace for us. And then on that, we can use that all method to grab all of the ninjas. And now we're returning the view with all of those ninjas inside it. So this is one method we can use to grab them all, but I'm actually going to use a different combination of methods to order the ninjas as well. So right now, if we use the OR method, we're not specifying any kind of order to get them in, but we might want to grab the ninjas in the order that they were created. So if a user eventually creates new ones, they're going to be at the top. So instead of this method, I'm going to use a method, first of all, called order by, and I'm going to pass in a column name, which is created at. Remember, that is automatically created for us and also updated for us when the ninja is created. And then I'm going to specify that I want them in descending order, so new is first. Then this just orders them for us in the query, but then we have to use on that a get method. So let's use that. And now that gets all of the ninja records for us, but in this order right here. And then we're passing those ninjas in order into this view. Awesome. Okay then, so now we just need to hook the routes up inside the route file with these new controller functions, so that when requests come into those routes, Laravel knows to fire the appropriate controller function to respond to them. The way we do that is by coming to the routes file and then first of all using the Ninja controller namespace. So we say use, and then it's app, then a backslash, http, then a backslash, controllers, and then another backslash, and then finally Ninja controller. All right. So next up, we need to come to where the current handler functions are defined, and we need to replace them with an array instead. And that array contains two values. The first value should be the fully qualified controller class, which is Ninja controller, then a double colon, and then class. And by the way, when you see something like this, I might have mentioned this before, but when you see something like this, where we have the class name itself, followed by this class afterwards, what that does is essentially get a full namespace path to the class. So this would be the same as writing app backslash http backslash controllers backslash ninja controller as a string value. But this way is much easier to read and maintain. Anyway, next we need to reference the function name within this controller that we want to fire when a request to this route comes in, and that is the index function. Okay then, so now we're hooking this first route up to the Ninja controller and the index function within that controller, which then responds to the request. And you can imagine if we do this for each route in the file, it's going to keep the whole thing much cleaner in here and easier to maintain. So then we'll hook up the other routes in the next lesson, but first of all, let's see if this still works in a browser. All right, and now we can see on this homepage, we get 50 records, 50 Ninja records, all the way down here. So that is definitely working. If we click on one of these, we should see the ID of those records.
Allah. Okay. You didn't understand what I want to say. I want to use API point PHP because in the last project that's what you told me. Listen, I don't force you. I am asking you what is the best solution for me. Web point PHP or API point PHP? Which one I need to work with it? Or do I need to work with both? But I need explaining why this and why this and why both. I don't know because I'm just learning Laravel, so I need a very good explain, simple explanation I can understand with simple English, please. So go on.
So why do we use API point PHP? In which case do we use just a simple answer, please? So when I will need API point PHP. So for now, if I want to use a mobile app, is it easy to make an API point PHP? And what is the most secure for now? Okay, don't that's okay. I will go on what you said. Thank you. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اش هيتي شكون اللي كي كان صاحبي؟ ما تبقاش تكيكيونا صاحبي. علاش كتكيكيو هاد الدراري؟ ياك شاهد. By the way, بوندادي please next month. اللي شنو جا نيكست مانت آه. فين طوري فين؟ تلقاها مبوكية صافي نصبروا تلعبوها في الاخر اوفيس. 3 سنين شكون باقي بزاف؟ بونس با تكون. تصبر 3 سنين علاش 3 سنين؟ علاش مورا ميس اوف بانداريا ماشي ورا درينور وارنور لعبتي درينور درينور يا درينور ما لعب والو من داكشي هذا يلعب يدور ويدين ميس اوف بانداريا صافي لعبتي دور ويدين. شحال منين باغي تقول باطل اوف زيرو قلت انا نقول لك فين لعبتي باطل اوف زيرو شكون كنتي معانا؟ صراحة بقات هي ديك هي ما لعبت معاكم شو تكون شوط كومبو اناس وبيلوز ومحمود داخلين بيلوز يقول لك وي واش انت سبيسيال شو سبيسيال؟ سميت هذاك التطيم هذا سميتو؟ واش ليك وقيلا مابقيتش عاقل ولا تريمور لا ماشي داك اللي تريمور تيريفليكتي السبان، داك اللي تيابسوربي جراودين السبان. جراودين جراوندين توتيم احسن. احسن سبيل عند الشامان. كيحيد الشيت كيحيد كلشي.
واش انا هذا وات مسلم ايدي كتسمع. غارونتي كونسل، كتغارونتي تكونسليه. مريض ذاك جراودين توتي من مرض وتبقى الاسبيراسال. واحد مثلا الهيلر كاين معانا. تي الشيب بعدا لا لا ما هيلر قلتوش لي. ايش انا نقول لك. الفوش داير الحليه شي درويد. مريقاش. علاش داير درويد الفوش؟ علاش واش علاش داير درو نورم شحال هادي وانا ما ندرو. من طون طون طون. طون. كاينين القنابل ذاك وتعسوا ليهم. تسباونو جوج عليا صاحبي. واش ترى دابا هادي واه مكتوبه سمعت هذه طايره. السنه. اوكي. اش من اكستونسيون؟ يا فهمت. الفوش هنا كتمشي من اليسار. يقدر الفوش كيحيد بوازون لا؟ سمعتي اه مشي من اليسار مشي من اليسار. يا هنا وانا. انا اللي يدير دراوي اللي كاين البوازون شحال مع عنده ديال الدم الصراحه. الفوش؟ شحال عنده ديال الدم الفوش؟ راه بدينا الاكسبنشن ما يكونش بدا بزاف. عندي مليون. لا الفوش لا مليون. جي لصق جي لصق. تحول دو اه تحول صبر دو تنستاكي واحد ستاكو ويهوفري. جي لصق جي لصق جي لصق. نقول ديريكت للبوس جميع كلشي فهمتي حبه تبان. ويلي ويلي. بس لصق هنا كتلح ديريكت. لا اجي هنا فين واقف هنا هاي تلاح. كنعرف دوزها احمد هادشي. ما كاينش الاوفر لا ياك؟ دفع كان نقول صراحه. فين هو؟ ما كاينش معنا في الجيم ما كاينش معنا في لا الو. الا بغيتي تقول له كتدخل ديريكت. واش كتعني الو ولا كتعني ديسكورد ولا دابا ما كاينش دابا. لا لا في كان ولكن ديسكورد. ما عادش واقيلا مشى. ما كان. جمع لا هو حبه تبان. الفوش والفوش ها هو. ثقيل هذا. عرفتي كي كنت كندير هاد الدونجون انايا؟ المتعه صح. حدا راسك هنا الفوش خاص تكون بير خاص تكون بير. داخل ديريكت. يلاه هوفري عندها 500 كا. لا صبر 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 صبر. خاص يجي الفينجنس جديده. راه جديده هذيك تطلع بالفينجنس. كيفاش عامزه؟ تجمع واحد الفينجنس جديده. حتى كيفاش هو كيصطاكي فيها. كيتزاد ليه باقي الضرب؟ كاع ما بدات. واش واخد الباب بدات. تاعي ولا ما واخدوش؟ لا تكون واخد الاخر. باش ديال الشامان لا ماشي الشامان. حيت مانيش عاطيني كسون. تاع نيزا واخد الباب في الاخر واخد الباب في لا هما اللي عطاو ليه ما خديتش بركت على الأخر. انت اللي هذا. كتكليك يا صاحبي انت غلطتي. انا سحبني على اي واحد كتكليكي كيعطيك اني وين. كاين اللي بغيتي. او ماي جاد لا بحيت صراحه الدرويد واعر تنكفى باش تفهم. ماي جاد. تكون قنابل السم قنابل الصفر. دابا تبرا. حق لا تادي مزيانه تاهي الدمج. راه شاد معكم 120. ما مشيناش الدرويد خاصو كيلومتر في يداماجي الساعة. في هاد ليكستونسيون. 120 حاس. كاس. لا مزيان. المهم خاصك داماجي الصراحه. شاد فاك اب انت كنت كان عندك فينجنس لا مبوكي ولد لعبت فيه. تفرجت زعما في الاوفيسيال الناس كانوا كيداماجيو الدرويد في الاوفيسيال فهمتي. وفي داك ولكن كاع في لي الميثود تنقص كان كيداماجيو الدرويد. لا كان الدرويد واعر مع كي ابسوربي ما كانش الداماج واعر. بس كان كياكل. دابا اسمعني دابا اذا بلوكيتي ما غاتشدش الداماج. اما الدرويد كيتانكي بالاش بي ديالو ما كيهموش فهمتيني. دونك كياكل الداماج دونك كتزاد ليه الفانج ماشي بحال البالادان مره سي كيبلوكي مره هذا ما لا كيابسوربي. هادشي كتخسرش كتقول ماشي هو معاه. هذاك. واش فهمتي ولا ما فهمتينيش دابا؟ هادشي اللي بلوكي كتقول ماشي هو هذاك لا. عندك الصح الرب. واخا عندك الصح. لا ما تجيش معاك تجيش معاك. كاع لي تان كانوا تيداماجيو. عندك الصح. او عروات صراحه واقيلا هو انا المهم. لعبت الموف اكثر منك اصلا عندك الصح. ولعبت مع لي تان كاملين. اييه تنقول لك وصافي. اه تيقنع راه ولا دوز كاع صح لا دوز تيه. صح. لعبتي في الموب اوفيسيال ياك لا بزاف. لا مسكين. راه عنده صح محمد. ما تنقول لك انا داكشي اللي كاين. هيا لوفيسيال دابا الواريور تيداماجي على الدرويد والدكا كيداماجي على الدرويد والبالا كيداماجي على الدرويد. ما كنهضر على البيف ديال الفانجنس كيفاش وهي كيتستاك. الباب د الفينجنس السط راه دابا كان مبوكي على واذا الناس اللي في بلوكيتي بانداو. وماشي في باندا في اوفيسيال واذا بلوكيتي راه ما كتشدش الفانجنس ما كتشدش لا ما كايناش لا هاد ما كايناش الهضره. هاد القضيه السط. ياك. ما كايناش هاد الهضره هادي. كتاخذ الفانجنس وما كتاخذش الداماج غير باش تعرف. دابا شنو هي الفانجنس هنايا دابا في اوفيسيال؟ سير اخا قرا شنو هي فانجنس. الفانجنس؟ كتاخذ الابيليتي باور باش داماجي. السلام عليكم. ايه عليكم ما السلام. تاخذش ابيليتي با.
كتاخد الاتاك باور. اتاك باور، سمح لي، اتاك باور. وما واخا تعقلتي على اذا البيلي بلوكيتي البيلي كيفاش تعقلت تاخد عليك. الاتاك باور اذا بلوكيتي؟ كيتحسب لك هذاك الدمج دابا كتبلوكي تما دمج 100%، ميتيغيتد. 100% ديال الدمج كيتزاد لك في اتاك باور، ماشي كتاكل الدمج ايه وكتزاد لك اتاك ايه باور. لا ميمكنليش اصلا تبلوكي 100% الدمج. ناري ما عندي حتى شي سبيل وعندك كل تانك تاع عنده عندك الزر. هذا ميتيغيشن. حتى الدرويد راه عنده الدودج. الدرويد راه ما تاكلش الدمج 100%. الدرويد راه كيدودجي. ما كيدوجيش حتى تقول بزاف، الدرويد الا كلا ما الدمج 100% كيدوجيش راه بزاف، ما يموت. كيدوجيش بزاف. لا كيدوجي الدرويد ما بزاف تاكلش اش الدمج كتقول. 100%. اش تقول راه كاع لي تاك عندهم ميتيغيشن. راه الموب كلها هي الميتيغيشن. تانك بحال قلتي الميكانيك ديال التانك في الموب هو لا الميتيغيشن. بحال الدمج ميتيغيشن. عنده وحده كتهيليه، واحد السبيل كيهيليه، والاخر ما عقلتش شنو كيدير. عنده الدمج ميتيغيشن. شنو هو الفوش الاخر؟ واحد كيهيلي والاخر شنو؟ درويد الدرويد الصاد تيدوج كيدوجي العالم هسا، كيدوجي بزاف. العالم. الدرويد كيدوجي العالم هسا. 80% ما الدوج هادي انا تنساش ياك؟ ماشي 80%. 80%. الا دوجا الحاجه كيدوجي الدمج كامل. لا 80%. شنو هي 80%؟ كيدوجي الدمج كامل اصاحبي. كيوصل في الدوج. كيخبطك ب 10 ما عرفتش. شحال هذا اييه الدوج دابا انت شحال؟ الفوج او لا لا، خصك تفهم انه الدرويد عنده الارمور ياك وعنده الدوج. والدرويد في الموب راه من احسن لي تاك. هادشي كنقول لهم، وكنقول ما لهم حنا ما كنقولوش لا، كيداماجي هو كيداماجي. كيقول لك بانه ولكن هو راه الميتيغيشن الا ما اكتيفيتيهاش الدرويد راه اعين طانك ما بين هي درويد ودرويد، هي راه كاع الميتيغيشن. لي تاك عندهم دمج ميتيغيشن. كاع لي تاك الا عندهم ما دمج درتيش ميتيغيشن. سميتي راه هي هذيك الخبار الكور ميكانيك ديال الموب هي الدمج اي ميتيغيشن بالنسبه لي تاك. راه ايماجينا ماشي الصاد المهم. مثلا، عامر السيرفر. الصاد في كلاكسي، لونسا في الدراري. كلاكسي الصاد. وتخيل الا ما اوه درتيش ميتيغيشن الصاد راك تتقتل. ويت. كنت فين كترجع داك كنت كنمشي بيلوت كنبقى راه دا كنتسنى ناكل دا اللي صرت الداماج شهر باي آه، دا اللي طريقه صرت باش شهر. ما تنزلش ديك الفانجي، فهمتي؟ لتحت. لتحت. انا ماشي سمح تاكل لي. الا ميتيغيتي الدمج بحال الا كليتي الدمج. لا ما كتاخذش 100% من داك الشيء. اذا نقصتي مثلا بحال بلوكيتي كتبلوكي كتضرب فيها 10 كتاخذ واحده عندك الصح. ديال اتاك باور، عندك الصح. علاش ماشي عجبتك 100%. هاد لا ديسكسيون اللي فهمت؟ ها شنو البلان السؤال؟ السؤال هو قال لك هو حين كتبلوكي شي اتاك، ومثلا اه الاتاك كضربك 100 وكتولي تضربك 10 حيت بلوكيتيها، كتاخذ على حساب 100 ما خذ البال كتاخذ فرفوش. 10 الفانجي. تاخذ على حساب 100 ما تاخذش على حساب 10 كلي بلوكيتيها. ايوا هادشي اللي ما بغاش يفهم هو. ما يمكنش. نقول له من الصباح تيقول لك لا. ايوا انت تعرف انا لعبت اش الموب حتى غتقول تعرف هذا؟ خلاص. راه الدرويد سيدي، الدرويد ما عمره ما خصوش ياخذ كاع، ما خصوش كاع ياخذ سميتو كاع لا ما كنهضرش شي على تسمى لارمور، الفانجنس. كنهضر على لا بلوك. جو لا. بوس جو بوس جو بوس جو لا بوس جو بوس. الفانجنس، الفانجنس ما غاديش ياخذها كاع الدرويد حيت 80% ديال لي زاتاك ما تياكلهمش. وبعض المرات حيت حيت كيدوجي راه ما 80% راه ما تياخذش الفانجي تتعني انه خمسه يقد ياخذ خمسه ضربات وحتى وحده فيهم ما غادي تضربو. سيدي خص السيد 5 ثواني ما ضرباتو حتى اوطواتاك، ما يمكنش يكون عنده الفانجنس. هادشي اللي كنقول انا. لا ماشي هادشي اللي كنت كتقول. لا هادشي اللي هادشي اللي كتقول كنقول غلط. في الدوج دابا كاين، تيشرح لك واحد كتاكلش اللعيبه الدمج، ديال. ما كتاكلش الدمج، ما دابا كتاخذش هو الفانجي. شرح لك بواحد اللقطه باش تفهمها انت ما بغيتيش تفهمها. هادشي سمعتي هو الاوريجين؟ قال لك الا ما البلان خدش انه، الدمج راه ما غاديش ياخذ الفانجنس. وكيفاش غادي ياخذ الفانجنس فهمتيني. وثاني حاجه نمشيو كنهضر انا على وياك نسيرو البلوك، عاوتاني. مثلا الا كليتي 10 تا البلوك كتاخذ الفانجنس مثلا ديال واريور، 10 ماشي ديال 100. معروفه عليه. شوف الواريور تمشي كنت لعبت انا في مالكوروك، تلعبوا في مالكوروك بزاف، علاش يلعبوا انا وصلت الواريور؟ المليون يا حمزه. ماشي حيتاش تي تيبلوكي واحد الاتاك، الفاصلة لا ثلاثة حيتاش ياك. تيكل داماج بزاف. انا حيت وصلت تيكل المليون داماج ونص حمزه. بزاف اش تشوف؟ تياخذ بزاف ديال الفانجي انا الفانجنس بديت وتولي هو ننزل الاول في المليون. الدي بي اس. راه الوغ كو عاقل الدرويد لعبتي اللود والاخرين ما كلشي في تيديروهمش. مالكو، وحتى في حيتاش راه ماشي حيتاش شي تانكي مزيان ولا حيتاش تيجمع لي ستاك فين بزاف الباص وكل الدراري؟ دقه تضربو مزيان حيت هو تيلعب على ولكن الشيلد وإذا ديالو. بلوكا كيفاش؟ فين هو الباص؟ مابقاش كيبان لي كيدخل اصاحبي. الابسورب، واش فهمتي اش بنقول؟ دابا اسمعني باش البلوكين نفسر لك، انا نفسر لك واحد الحاجه. لا كل ما كليتي ديال الدمج كل ما اكزاكتلي البلوك ملي كتبلوكي. تتاخد فيها. مي تتبلوكي راك مازال تاخد الفانجنس. راه ما كتاخذ الفانجنس. كتاخذ هادشي اللي ولكن ما باش المشكله يفهم ديال هو. البلوك، ماشي لا ما المشكله ديال اجي كتاخذش البلوك علاش الفوشش. البلوك ماشي المشكله لا ما ديالو، كتاخذش الفانجنس،
يعني تاخذ الفانجنس قليله حيت ما تتاخذش بلوكيتي الفانجنس قليل، تاخذ الفانجنس مزيانه، تاخذ بحال ماشي اجي الفوس واخا فوس فوق فوس واخا فوس فوق فوس خاصنا نقتلو هادو كثرت لا لا الفانجنس بحال راه ما الطاسه. قتلناش داك الكم بقاو يتبعونا الزومبي شوف تلعب بلا الفانجنس راه. تاخذها بحال قاعد ما خديتي نديرو دابا ديفانسيف، بحال ما صافي درتيش ديفانسيف تاخذ الفانجنس في ديالك. الاول كان خص تمشي من اليسار فهمتي هادشي اللي ما بغاش يفهم سفيان، هادشي اللي ما بغاش يفهم، وقال لك اسيدي انا من نعرف، اللور وقال لك عندك الصح. قلت لك عندك الصح ما انا عرفتي عرفتش نهضر على طوري واو، دابا المشكله حنا طولي تنهضروا على فيا، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين حتى دابا، حاجه اخرى وهادشي اللي كاين في لوفيسيال. الفانجنس في طوري كانت قال لي صحيحه، ما كانش قال لي عييت ما الفانجنس في طوري كانت خدامه هي هذيك اصاحبي، ما كانتش مبوكيه اصاحبي. ستوري هو ماشي لعبنا فيه حنا لا حنا لعبنا في ديك ديال الشين ديال الرواسه، هذاك ديال الرواسه هذاك كانت باندا الفانجنس حنا هكا لعبنا مزيانه. في الفوش باندا هو. هكا احسن هكا كانت الفوش بقى مبوكيه شويه، ولكن في طوري وو كانت تجيب لنا مجابده كلشي يا اصاحبي. النوب. كيفاش مبوكيه السطر مبوكيه؟ لا عرفتي شي فانجنس ما تتوقفش. صدق تميج الساط والله الا صدق تميج. البوس ديال تي اوتي واحد ديال لاست بوس ما جمعش اه البوس دخل في البوس البوس. الاولي ما جمعش لا ما البوس تسمعش فعلا. هاد البصره عارض. سولو سولو الله هاد يحيي الوحوش عليك. تيهيليو ماشي داكشي كيهيليو بزاف حتى هما من الفوق. انترمبو راه داك الكلاب يجي. صراحه كانت واعره هذيك انت روبيتو واحد اللي كانت ما دير كثير داكشي. دابا البلان، حتى حيدوها دابا البلان هو ولا خدينا هذا كل الجروب ما هذا جار البوس ولا ما جارش البوس؟ لا سير البوس دابا، سير لا هو ما الجروب يهمش. البوس سير مع البوس ماشي مشكل. دابا سير هي مع البوس. بوس كل ما دابا شوف هي كل ما بوس البوس كل ما البوس ضربك بزاف كل ما تاخذ الفانجنس. اوكي ملي تقول بدنا لك تيضربك بزاف هي زعما تيكون الدقه ديالو حيد الميتيغيشن، مكاينش ولا ميتيغيشن. ما كتستاكاش شنو تستاكا؟ الفانجنس دابا بقات ممكن مثلا تريسيتا في وسط الفايت انا كنرجع شويه المانا الصراحه ما تترسيتا في وسط الفايت. بعيد. واش كترجع كاين دي المانا بوستات تضرب في الجيم معانا؟ ديال كاين دي ما بوست ضرب تضربش تشين لايتنين. ضرب تشين لا باش الفانجنس لايتنين. كتستاكا، ولكن ماشي كتستاكا تضرب لايتين بولت انفينيمون. كترجع مانا. حمزه كليكي على الفوش كيفاش نشوفوا الفانجنس ديالو فاير مليون. ستورم فين الفانجنس الفينجنس ما كتبانش ما عرفتش راه علاش. هي واحده هي بانت لي. هاني زينو بزاف ما كيعرفوش يلعبوا مي دابا جو بونس با يكون عنده شي فانجنس بزاف. حتى شحال تتوصل له شي 42000 30 كا ولا دابا 40 كا؟ دابا 42000 دابا عندي. كاين واحد السطر البوس فارتو الفانجنس فير كيجمع فيه الفانجنس هارد. السطر كنت تجمع انا تجمع 400 كا 500 كا ديال الفانجنس السطر. الا كنت عرفتي نجبد شي هذوك 500 كا 500 كا هي 500 اتاك باور السطر. تضرب شي هي الاوتو اتاك شي كتولي تضرب كضرب 3 مليون. اوتو اتاك تتولي لك بحال تضرب شي 500 سبيتال. كا. اوتو اتاك 500 كا. جالو هاد النقطه واعره اللي كانت صراحه ما تبقاش تانك ممل عاد كنت انتيرومبا ماي جاد. شحال كان عندي انا هاد ديال الادون تتحمس صافي. مستر فانداري قلت لها ما تسمعوش مزيان باش نزيد لك الصوت. قلت لك شحال كان عندي ديال الدم مستر فانداريا ما عقلتش مليون كانش وشي عندك لا بزاف لعبتي حاجه. واحد شويه مهضره على داكشي اللي لعبتي، ما كان حتى 10% من باندا صاحبي. داكشي لا اللي لا عارف لا على حنا باندا. كيبيت النورمال فول نورمال ديال الاخر ودوزنا الارش سي وصلنا حتى دوزنا لشكون وشفت لي وصلنا حتى ترينكات ديال المالكوروك. الارش اش كتقول واخا وناس كنت وصلنا لعبتيش مالكار. بزاف كان بس ميكيبي باندا. كان ايكيبي شوف راه ماشي على هذاك راه كنا دوزناه مجموعين فرق كبير انا عاد فكرت كان عندك شي 900 كا كنتي تاخذ البوف عاد تولي عندك مليون السطر. كاين مليون شو علاش هاد النوب عنده مليون حيت انايا صحيح عليك الطراش. قلنا لك داروا بوف شد جديد. فاك اب شد فاك اب من باب فينجنس جديد شد جديد فاك واعر. اب اصاحبي. وري ما لي تقولوش سير المهنه شوف ولا حيت مزال. سميتو حمزه I'm just هذا better. I هو. have شوف I have اه bigger cojones than you. That's فهمتيني لكن شوف obvious. احسن حاجه كوخونيس. درناها حين لعبنا ميستو في بانداريا هو حين متنا I مع have هذاك balls bro. البوس حين متنا مع هذاك فهمتيني البوس when I ميتين tank I مره put my balls on the table. ودوزناها صاحبي ما تنساش عليا تخيل ميت مع بوس 200 مره خويا حنايا شكون حنا الميثود حنايا راه كنا حنا الميثود راه كان كيجي يتفرج فينا داك خونا كنا حنا هما الميثود نتاع كنا داك. خونا كيدخل باش صاحب الريف دخل باش هذاك يشوف واش البوس فينا. كنشيتيو يدخل يشوف اه واش كنشيتيو ودوك راه المغاربه حتى كانوا هما المغاربه كيتفرجوا فينا حتى هما كلشي كان ورينا صدق كيتفرج فينا. حقيقه ديك عرفتي اللعبه ديال وكلشي السطر انا لازم كان ماكتيفي تفرج فيه كلشي في ماكتيفي لا ريكوردي ماشي كيتسناونا غير نغلطوا زوينه السطر. الفوج كلشي ماكتيفي ريكوردي كيتسناونا غير نديروا شي غلط باش يبانيونا
سطر. الريف كان مصاحب مع البرقاق ديال السيرفر. داك الدرويد ياك كان لا درويد لا كان عنده ميج كل شيء. ميج لا كان كان ميج وورلوك كان ميج وورلوك. ميج ميج. كان ميج حميقة هذاك حاس براسو الساعة ما عرف والو تا هو. ونوب صراحه فهمتي مقارنه بك الريف نوب هذاك الميج صراحه. وات ذا فاك از ذات شيت منين وكل كيجي شيء هاد بقى خونا؟ سميتو شي حاجه فيو ياك شكون اللي حيت باقي كان اوفيوس. عاقل ميكيبي كان ميكيبي اوبفيوس تبينا في البوست الاول. واش داكشي كيضرب من البعيد؟ علاش جاو هادوك خوتنا؟ ولكن عرفت شنو تبقى 240 موته ولا ما عرفتش داكشي مع بوس واحد اخر ما يديرها حتى شي واحد صح وخا في ديك الاوج ديال البيك ديال الوو اخويا بقينا 240 مره صاحبي متنا ما عارفينش علاش كنموتو راه فهمتي كان بوغ. كان داك البوس حين كتحيد ليه من داك البيكسيل ديالو كيعطي لشي هيلر كيعطيه الرعق مع كيكون هو السكند تارجيت الله شي لعيب. ترينكيت هي سي دامج هذيك انتيليكت ترينكات فو احمد تفا. عندي ديجا هاديك هذا. حطها في الباك. دابا خاص تفهم راه هاد لي دونجون داكشي اللي كيضروبيو هو اللي داك كيتشرى. دونجون واش كيضروبي فهمتي. لا لا اي دونت ثينك سو وسط اتس راندوم اي ثينك. لا ماشي راندوم كل خرج دونجون ديما الكبار. الترينكات كتضرب في هاد الدونجون ديما البوليرم كيتضرب مابقاش في غير هذاك. تزيد هضره مع الريف راه مدواز في البان. ولاني راه ما كي فهمتيني فاش قلبت ما كاتبينش كان ما خصهم تبقاش يديروه تزيد السطر باش هضره الواحد. مع الريف راه مدوز في الباندا. لعبتي بحال كيما لعب الريف مدوس. بانداور ما لعبتيش. لعب كاع الطوندو. اخويا انت عندك انت ومولود ما نقدرش نهضروا معاكم ما عندناش الحق اصلا. عطيني داك الليد دراك عطيني. واش تاعي تخيل هذا. جوج دقايق. تخيل هذا الريتم تاع لا هادو هما الريتم تاع دي بي اس هكا كيطاقيو بحيث عارفين ياك راسهم غيتسناو. ولكن كيتسمى ولكن داكشي تاع كل هيلر بنادم انستا. كيضرب. شكون واعر هاد اللقطه هنا. يلا نهار هذيك. فرجني في هاد الدونجون كنت كندوزو 2 دقائق. يلا سير سي جمع كما سير كانت. زيد. يلا شارجي عاوتاني. نسيت ناخذ الباب علاش ناخذ الباب. ضرب السبيد هنا اه ضرب سبيد ضرب من سير ديفونسيف. يلا سير شارجي على هادو كلهم جمع زيد. ما تمتش باقيس. اش دير في يلا الباك انا بعيد جراوند؟ انا بعيد انا بعيد. دير جاش احسن باك دير جراوند احسن اه ديالك. شوف. ديفونسيف تلميش. دير احسن ديفونسيف هاك. يلا فرقعوا دابا. الله 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 تسنت. خاصك انا بعيد تموت ما درتش استاذ. احسن تانا ديفونسيف تسوني اصاحبي تانا تسوني عندك 5 سكوند. اخويا 3 دير احسن 2 ديفونسيف. انا 1. تباني شيت ممكن اللي قاعد بلوكي وات ذا فاك. عندك الدي بي اس عيان. يلاه جا اصلا ما 3 كنتش انا اصلا تنيجز. مت. قيل فاك. ما يمكنليش ريبيرتك سينو نزول من الاخر. لا صبر صافي راه صبر صبر هي دونت. ريبيرتي هي ريبيرتي. صافي راه يموت. غير زي نورمال دابا وبدا شي واحد يبدا الار بي ديال البوس مو في الوسط. هادو صراحه كنا كنجمعوهم مع البول. كنا كندوزو داك ما عرفتش بالوقت. مال هذا. نجمعو مع البوس بوسيبل. هاد الوحوش كتجمعوهم مع البوس فهمتي كلشي. فكيدر على الاخر على البي اف اي. ديكش تجمعو مع البوس راه اصلا البوس لا لا ار بي شحال ماشي يجي. كيدر على البي اف اي السطر كنا كنجمعوهم مع اه مع البوس في البي اف اي. فاش كنا ليفل 120. فاهم. كان هو كيلعب 320. كان كيلعب بوزيغا. كان كيلعب بوزيغا السطر. المهم واعر داك الزيغار. احسن حاجه هو في يوري واريور الا بغيتي تمتع. عاوتاني هذا الريطارد ما يبدا يجبد النار. لا هذا ماشي كيفاش اللي جبد كيجبد هادو لي بوم. قنابل. شكون شي وحده اف في كا ولا وسط. كيفاش. وحده في وسط الفوش اصاحبي. باق.
Right. So first, I want to add something. So what I want, I think I explain it. I want a app that have a search bar, and at top they have two buttons: paid student and unpaid student. But I forgot the most important thing. I want this app like another one to add, delete, and edit, and I think add, delete, and edit. I guess students because app without a database I need to add a student to my database from the app, and I forgot to tell you that. So I want another button for that, close to paid and unpaid students. And if you have some advice you can tell me, okay? And listen, if I search a student it will come as it will be as a with the image, name, this name, age, and everything. So I don't know how to explain it to you. Sorry, my English is a little bit bad. So that's what I want. Did you understand? So for now, do you think I finish my back end setup? Now give me steps or checklist like you do to make all the preparation to start a front end before starting our front end. So give me the checklist so we can go one by one, you and me. Okay, then I think we will do that tomorrow, I guess. Okay, we will work on it tomorrow. Thank you so much.